லைவ் வந்துச்சு. நாளைக்கு மீட் பண்ணிக்கலாம். லைவ் கண்டினியூவாக வருமானு தான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. ஓடிச்சுன்னா எனக்கு பிரச்சனை இருக்காது. பேமெண்ட் கட்டணுமில்ல இந்த ஆப்புக்கு. இல்லைன்னா டெவில் சிம்பிள் மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்குது. பேபி மாஸ்டர் ஃபோட்டோஸ் மறுபடியுமா வரதுன்னு இருக்காங்க. வந்துருச்சா? எவ்வளோ நேரம் முடியுதோ அவ்வளோ நேரம் பிஜி மேலான்ட்டு eFootball வேறு விளாட வேண்டியதான். 10 நிமிஷம் eFootball வேறு விளாடுவேன் மக்களே. லைவில் விளாண்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். பார்க்கலாம். உடம்புல சத்து இருக்கணும். ஏன்னா இன்னும் கோல்டுக்கு இன்றைக்கி டேப்லெட் போட்டிருக்கேன். நாளைக்கு என் நிலைமை என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா சிட்டிசன் போட்டாலே அடுத்த நாள் தான் வேலையை காட்டும். காலையிலே போட்டேன், அதனால் கொஞ்சம் ரெண்டுமே ஷார்ட் கன் மிட் ரேஞ்ச் கன் வேணும். நாளைக்கு எடுத்து வச்சுருக்கான். அது எப்படி தான் பே பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். போகிறா நல்லா இருக்கு. எப்போ விட்டுட்டு போகுது இருக்கு. எனக்கு மக்களே, சேனலுக்கு புதுசாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பாருங்கள் மக்களே. க்ளோஸ் ரேஞ்ச் வெப்பனை வச்சுட்டு லாங் ரேஞ்ச் அடிக்கிறது தான் அப்படி தான்.
M4 தான் இல்லை M7. Number two. Itulah. Jadi loot truck இருக்கா? நேர் ஒன்று எந்த போடுறது? நேர் போட்டால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல. ஜோன் போகணும். மகளே பார்க்குற மக்கள் சேனலுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பாருங்கள் மக்களே. இன்னைக்கு கொஞ்சம் டயர்டாக தான் மக்களே இருப்பேன். ரொம்பலாம் பேச முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை. தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. என்னடா பேசாமல் லைக் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. கொஞ்சம் டேப்லெட் போட்ட கேர்லாம் இருக்கு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஏன்னா இது மேட்சை பார்த்தா நமக்கு தூக்கம் வந்துடும் மாட்டேங்குது. யோ கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக விளாடியா? இல்லை நம்ம விளாண்டா தான் நமக்கு சுறுசுறுப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொருத்தர் மேட்சை பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த இது சாக்கெட் ஒருத்தர் கொண்டு வந்தோம். கேனப்பாயில அவெல்லாம் கவர் பண்ண மாட்டான் எனக்கு தெரிஞ்சு. பார்த்தீங்களா அதை நான் தெளிவாக கவர் பண்ண மாட்டேங்க. கவர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எப்போயோ கவர் பண்ணியிருப்பான்.
பாதி செத்து போச்சு. இதுக்கப்புறம் ரேண்டம் பிளேஸை பார்த்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? ஆர்பி போடணும். ஆர்பிலாம் போட முடியாது இந்த தடவை. கிறிஸ்மஸ் டைம்லலாம் ஏதாவது சான்ஸ் இருக்குது. சைபர் ஈவெண்ட் Wait for me! வந்துட்டியா? சொல்லியா? 2 மணிக்கு வருதா? யாரு? நீ FIFA விளாண்டுருக்கோம் கொஞ்ச நேரம். 2 மணிக்கா வராங்கறியா? சரி போய்ட்டு வா. அது மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம்ல. வேணா வெயிட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன்ல. நீ சொன்னல 1 மணிக்கு வரேன்னு. நான் தான் ட்ரை பண்ணுறேன்ல, ட்ரை பண்ணேன் வந்துட்டேன். சரி போயிட்டு வா. சரி நான் 1 மணிக்கு 2 நிமிஷம். ஓகே. மெசேஜ் பண்ணிட்டு உள்ள வரேன். நீ FIFA விளாண்டுரு. ஓகே. வாங்க eFootball போலாம். மகளே ஸ்கிரீன் டபுள் டேப் பண்ணுங்கள், லைக் ஆயிரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாரு. பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆன்லைன் போடாத மக்கள் போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிக சந்தோஷமாக இருக்கும். வாங்க பெஸ்ட் விளாடுவோம், ஜாலியாக இருக்கும். நம்ம சேனலில் வந்து 60% மேலே மக்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அதெல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். 60%னா பயங்கரமான ஒரு பர்சன்டேஜ் மக்களே. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. தில்லிக்கு சுட்டுன்னு விளாண்டு ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இன்னைக்கு. ஏடிகே மோகன் பகவான் இல்லை மோகன் பகவான். பெட்ஸ் கலர் ஆக்சிலேஷன் ஃபோன் கீழே வந்துட போகுது.
இங்க பிளேக்கு யாரும் இல்ல. கவுண்டர் டார்கெட் கக்கச்சாணி. கீழே வந்து தொலையாதடா தயவு செய்து இன்னைக்கும். அவன் பிளேயிங் அப்படி தான் இருக்கு. பார்க்கலாம். ஒரு 2 கோல் எதிர்பார்க்குறேன் லூயிஸ் பெட்ஸ்கலர்ட்டேருந்து. செல்வா Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. And we're underway. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing the threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. And the goalkeeper's got a good palm to that. Goes for a shot! It's loose and there's a race for the ball. நல்ல ஷாட் And now மக்களே. they can spring out of defence. Oh, easy pickings there. Whatever he had in mind, that was not it. Kunde is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run. எடுத்துருவான்னு பார்த்தேன் தடுத்தான். பால் வந்துடும் Passing பட் is crisp and sharp. Kakitani. That's a nicely weighted pass. Casillas gets his hands on it and the danger is averted. Well, he ஆஃப்சைடா? was given the time ஓகே and ஆஃப்சைடு. room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit Offside, harder and the task ah. became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Pass somewhat off target. Neither side yet able to find the net. Cannavaro gets over and intercepts. கரெக்டாக தான் முடிச்சு. Quick to react. And that's a good... And he shoots! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Messi. He's in plenty of space here. That's just playing it safe and simple. And this is Eto. Pinches it off him. Jordan Henderson. எட்டோ இருக்கானா? That's beautifully weighted. ஓ ஐயோ, Well, he certainly wasn't. இக்கு உடுத்துட்டே மக்களே, கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே போயிடுச்சு. Gabriel Guardiola. That pass surprised everyone and not in a good way. That has been cut short. Now it's Kakitani. Haaland skillfully cut out. He is so at ease on the காலை கொஞ்சம் உள்ளே விட்டு இருக்கக்கூடாது. We expected better and so did he. And it's Neymar. Now, can they get him away? ஓ நான் போட்டேன். He won't be happy with that one. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Haaland. ஆடச்சே. எத்தனை சான்ஸு? Neymar, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Seedorf. How many? And we've reached half-time. செமையாக ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தாங்களே. Able to take the lead. ட்ரையெல்லாம் வீணாக போச்சு. The lack of trying. சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அதே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி அதில் போட்டு பாருங்க மக்களே. He'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far.
So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we are back on the way. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time. And the shot! And the keeper has reacted superbly there. Messi really must be thinking what he has to do to score there. முக்கிய டிஃபெண்ட் பண்ணிப்பேன் நல்லவே தப்பிச்சேன். That has been knocked clear. Barcelona are looking to go forward now. Baresi makes the interception. And it's Neymar. Ricky Puig. Oh, well played. Yeah. Guardiola. That's a cute ball. Think through. Think shot, surely! Well, he got rid because he was under pressure. Ricky Puig. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Messi. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. அடைச்சி அந்த Well, he துண்டு certainly பாஸ் wasn't in the கட் mood பண்ண to ட்ரை take பண்ணேன். any risks. Now it's Sané. Chance! வா And yes, it's there! அந்த ஒரு கேப் இதுதான் போன ஆஃப் ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். And that was as close to certain as can be. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Substitution. Time then for the first substitution of the game. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Some resolute defending there. Excellent challenge there, uncompromising. Haaland. So Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. It's a searching pass. Oh, he's found support out wide. They may end up Yeah. with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Number 5 சே 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 அந்த பால் மிஸ் ஆயிடுச்சு. coming on the field. என்னங்க Number கேட்கட்டானே 19. நான் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லையா? That is good pressure, just hounded him off it. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. சே Well, he was சரி அவனை clearly வச்சு ட்ரை disappointed பண்ணாலே with that pass. கோல் போயிருக்கும். Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well timed, excellent interception. Can he get on the end of this? Oh, this is Sané. Shit. Barcelona can really think about the precious இந்த seconds ஒரு that கோல் took இருந்துச்சு. off the clock. No need கொஞ்சம் to overly மொக்க commit மூமெண்ட் now. போட்டேன். Couldn't squeeze it through. Oh, there's a probing ball. Tries to play it through. That's just playing it safe and simple. That's gone loose. 3 minutes at a Can he get it through? Cannavaro. And it's Guardiola. Now that's well seen too. Now it's Kakatani. Now it's Villa. And there goes the final Oh my god. whistle. Barcelona have held on. Nice win மகளே. Doggedly, sometimes frantically, 1-0. preserve the tightest of leads. Nice nice nice.
மேட்ச்சை வின்னுட்டோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ணிடலாம். இன்னைக்கு eFootball ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் அதிகமான ஆசை தான். விளையாட முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். பாயிண்ட் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். ஒரு 1700 கிட்ட போயிட்டேன்னா நல்லாயிருக்கும். தாண்டி போயிட்டேன்னா இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும். இல்லை, நான் அவனை மாற்ற போகிறதில்ல. இவனை மாற்ற வேணாம். கண்டிஷன் பேடாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் மாற்ற வேணாம். போனால் அதே பேர் போகலாம். டிஃபென்ஸில் தான் பஞ்சாயத்து. எப்படியே சமாளிச்சிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுதுன்னு. லிங்கே போயிருக்காது. இந்த டீம்லேயே ஒரு மட்டும் தான் கேப்டன்ஷிப் எப்படி இருக்கா அடப்பாங்களா. போனது ரொம்ப இந்த தப்பு நடக்கலை. ஒரு டைம் இப்படி தான் ஸ்க்ரீனை லாக் பண்ணுறதுக்கு லைவை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டேன். திருப்பி ஆன் பண்ணவே முடியாமல் பட்ட பாடு. அழகான ஒரு லாஃப்டட் கிக். Peter, I think there's a good chance that opposition strikers today will have their work cut out with Vito Baia, simply because he's been a high achiever all through his career, and that winning mentality remains very, very strong. Yeah, the judge keepers by absence of mistakes, and he makes very few. I'd be happy playing with him behind me. Luis Suarez, he is through here. Real shoots. What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Oh, that's a key interception. Driving forward. Zico made it all look so simple there before he invited his own complications. And we have our very first corner. Roberto Carlos. Baia breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Barcelona are looking to go forward now. ஹெட் பண்ணிட்டு மண்ணு மாதிரி நிற்கிறானே. He read that really well and stopped it. Knocks it into space. And he's intervened well there. Has a look and plays it forward. Nicely intercepted. And it's Azar. Haaland. And he's managed to get free. He's had a shot! Oh, don't shut. And he nearly went all the way. Well, that was really good run. Sama run Haaland and The more he realized that taking
the shot was a கேபபிள் sort of option. கண்டினியூ இது பண்ண முடியல த்ரெட்டிங் ஃபினிஷ் பண்ண முடியல So it is still 0-0. Now it's Luis Suarez. He's found a way through. It's Luis Suarez! And he was there to get a vital touch. Suarez really must be thinking what he has to do to score. சோரஸ் இப்போலாம் என்கிட்ட அடிக்க முடியாது It's their second சோரஸ் corner of வச்சு the game. பயங்கரமாக விளாண்டுட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணுறது தப்பு இல்லை மேன் ஓவராக ட்ரை பண்ணக்கூடாது Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. டபுள் ப்ரெஸ் Darren Fletcher. And it's Fletcher. Zico. And this is Batistuta! It's in! என்னடா டிஃபென்ஸ் That is பண்ணுறீங்க so good. நானும் Such 2 டைம் sharp பார்த்தேன் அப்படியே skills. விலகுறானுங்க And such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Hazard, well read, and the danger is averted. Barcelona truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Roberto Carlos looking to run onto it. And smartly reclaimed. Back into the middle. Rijkaard. Probing pass. That pass has been well intercepted. He's picked his way through. That's a delicate pass. Well, he got rid because he was under pressure. That's just playing it safe and simple. And they win it back again. And there is the half-time whistle. கடுப்பு மகளே And it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it. And Thanks it's for all what I did. still very much up for இந்த grabs. இந்த சைடு நிற்க Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Good ball. And he's had it. கோல் Oh, screamer! That is a gem! An absolute gem! Barcelona are back in business. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not... Decent chance! Oh, surely that deserved better. Haaland deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. And he... And the finish! கோல் Goal! ஓட்டு டாக் And the comeback is complete. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Barcelona take the lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Darren Fletcher. Roberto Carlos receives it in a wide position. That has been knocked clear. வா எங்கேருந்து எங்கே கிராஸ் பண்ணாம பாரு It's a poor throw that, picked off with relative ease. That's an imaginative pass. எங்கேயாவது அட்டன் பண்ணலாம் தான் Gets his head on it! And a terrific save from the keeper. பாஸ் போட முடியாது அந்த இடத்துல இருந்து ஹெட்டு எப்படியாவது ஹெட்டில் எப்படியாவது கனெக்ட் ஆகும்னு நினச்சேன் கனெக்ட் ஆனிச்சு ஆனால் பால் போல On these set pieces. It's going to be another corner, I think.
Barcelona have their second corner now. Not a lot we need to say about that. Roberto Carlos. He's had it taken off him. And it's Luis Suarez. And he's decided to go for it. Oh, he has leathered that. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful ஆனா இந்த lot. மாதிரி டேவிட் விளையாடலாம். Number 19, David Villa. 75 minutes played. Now it's Zico. And that's surely a foul, free kick. There could be trouble here. But for now the referee is keeping his cards in his pocket. டிஃபென்ஸில் கொஞ்சம் சாலிடிட்டி வேணுங்கிறதுக்காக இது பண்ணியிருக்கேன். வேறு காலி லூயிஸ் காலி லூக்கா சில்வாவா சில்வா மாத்தி Sides then taking this chance to turn to their benches. Gabriel. Number 9, Kakitani. Number 4, Sane. Coming on the Lacking in field. accuracy. Look, his thinking was more audacious than his attempt. Adams. Number 11, Didier Drogba. Number 7, It's Lewandowski. substitution. Now looking to orchestrate a counter. Barcelona. Oh no, what has happened here? அடைச்சி பால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல டேவிட் விழாவில் ஒரு மாதிரி அன்பேலன்ஸ்டாகவே இருந்தான். Now it's Haaland. Real chance. They've done it. இப்போடா இவ்வளோ கேவலமாக டிஃபென்ஸ் பண்ணீங்க. Level again. What a match we have. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Quite a thriller this one's become. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Well, we expected better, and so did he. Rijkaard. And that's it. So it's ended all ஜெயிக்கணும் together. மேட்ச் டிராவ் ஆயிடுச்சு. Showing battling qualities and neither willing to give in. So what do you take away from it all, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. Thank you. மகளே பார்க்குற மக்கள் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பாருங்கள் மகளே. ஜிகே 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 player of the என்ன வியாழக்கிழமையா? வியாழக்கிழமை தானே?
வியாழக்கிழமை டியூஸ்டே நாளைக்கு வெட்னஸ்டேவா? அதாவது புதன்கிழமை. Solidity. ஸ்பீடு இருக்காது, ஆனால் டிஃபெண்டிங் குவாலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால மேலே ஏறி வர மாட்டான். அந்த நம்பிக்கையில் போட்டிருக்கேன், ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நம்புகிறேன். பார்ப்போம். Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. The action has already started. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Marquinhos, he's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Sané, Cannavaro demonstrating his defensive. பால் போட்டு நான் வந்திருக்கோம். காடை கொடுங்க ரெஃப்ரி, ஆர்கியூ பண்றான்ல. நான் எங்கேயோ போட நினைச்சேன், எங்கிட்ட வந்துச்சு. இன்னும் கீழே போட முடியுமான்னு பார்த்தேன். Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Passing is crisp and sharp. Oh, that's well spotted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to... என்ன டச்ரா பண்ண, என்னடா கிக் அது? பால் எடுத்து டர்ன் பண்ண மாட்டேன்டா. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. And it's Sané. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. And the shots! Oh, terrific Nice save kick. from the keeper. Really Last looked kick sharp நல்லா there, இருந்துச்சு. didn't he? That's very well played. ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல நிப்பான். Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. And that has been cleared. And now they can spring out of defence. Rijkaard gets over and intercepts. Oh, he's found support out wide. Costa Curta. And here's Neymar, delivered with swing. Cleared without complication. Bale. And this is Ronaldinho. And this is Bale. He's got away. Bale, plenty to aim at here. And he's there to get it away. கட்டசி வரைக்கும் விடல. எஸ். Ronaldinho is short.
Barcelona are looking to go forward now. And here's Bale. He's shifting, takes a shot! Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And it's Drogba. Saliba gets into some... Oh, shooting Wow. chance! Sayana finish. He's got a goal! They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Speed of Ah. pace, efficiency of movement, and certainty of outcome. இந்த இடத்துல இனிமே பால் கிட்ட It's சோலோ ரன் தான்டா. mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Barcelona grab the equaliser, and we're all square. And the referee brings the first half to a close. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Some first half thoughts? ரொம்ப மேல வரான். He showed some resolve ரொம்ப மேல வந்தானா கஷ்டம். Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive. பரவாயில்ல. Keep going. கண்டிஷன் நல்லா இருக்கு. இருந்தாலும் இவ்வளோ மேலே வந்தானா நம்மளால டிஃபெண்ட் பண்ண Well, it's முடியாது. been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. ரெண்டு விஷ்னரி பாஸ் இருக்க பிளேயர்ஸ். Substitution on the field. Number 9, Raul. So we're into the second 45. Number 23. And this is Neymar. Number Now this could be a chance. And he shoots! Oh, it's fallen loose again! There it is! வா எத்தனை ஷாட்டு. There we go. And it couldn't be much better. He was born. நான் மகளே லைக் பண்ண மக்கள் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. The apple on top of the tree. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. He's not played the ball, that's a foul. Oh, side. He's resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. பாஸ் போட ட்ரை That பண்ணு. is a little undercooked. அடாச்சு அந்த இடத்துல There's பாலை lots of கண்ட்ரோல் பண்ணு. authority on things, but how much more authority can be generated? No joy this time. Messi. Barcelona are